Hello Andy, hope you all are doing wonderful preparation. Welcome to our channel DISC Civil Services in Detail, guiding aspirants to become officers. Let's begin our session of UPSC PYQs analysis. Yesterday we have done history PYQs analysis Andy. Today we are going to do government schemes. See, government schemes all exams ki, all competitive exams ki high probable topic Andy. Whether it's APPSC Group 1 or Group 2, whether it's a TGPSC, SI, Constable, IB, CDS, NDA, whatever the exam might be, there will be no question paper comes without a question framed on current affairs నుండి exclusive schemes. So, Government of India aim చేస్తుంది for the welfare of the society to improving economy of the nation. We can observe that from the schemes which they are introduced, and those which are in news, high probable topics like this year, VB Ramji, are kind of questions you can expect from government schemes perspective. In today's session, we are going to discuss those PYQs which were asked from 2011 to 2025 varaku, as well as sources of information enti for government schemes proper preparation ki, and most importantly, what are the most expected questions from government schemes this year, we are going to discuss Andy. So, let us begin the session and let us see the first important question of the day. With reference to Ayushman Bharat digital mission, consider the following statements. Statement 1, private and public hospitals must adopt it. Statement 2, as it aims to achieve universal health coverage, every citizen of India should be part of it ultimately. See here the statements which they have given, you have to understand that whenever UPSC frames a question and question law, every, all, only, shall, might be, at least, definitely anetappudu, you should consider that. Ade trap, that is the trick which UPSC plays to make you feel like, okay, whether it comes under right option or wrong option. See, there were days where you can answer the questions for elimination techniques or using little bit of revision or recap, whatever you have done your test series analysis and everything. But now the trend has completely changed. You should definitely have strong command as well as content also. So, here you have to understand, if there is statement given and these kind of extreme statements have been given or words have been used, well, you have to understand whether this comes under right or wrong. Aithe ఒకటి స్ట్రాంగ్ కమాండ్ కంటెంట్లో ఉండడంతో పాటు ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు హౌ యువర్ థింకింగ్ ఈజ్ ఆల్సో మ్యాటర్స్, బికాస్ వెన్ యూ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ దట్ ఎగ్జామ్ యూ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ దట్ ప్రెజర్ బికాస్ ఇట్స్ బీన్ లాంగ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ వెదర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ means yes or no. So, keeping all that in mind, you have to think it in a very positive way and you have to be very calm, composed, then only you can choose the right option. అంటే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ మీరు చదువు ఉండొచ్చు, రివిజన్ చేసి ఉండొచ్చు, ఆప్షన్ తెలిసి ఉండొచ్చు, బట్ అగైన్ దట్ అట్మాస్ఫియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ మేక్స్ యూ ఫీల్ లైక్ వెదర్ ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని. ఆ భయం పోయి అనాలిసిస్ త్రో మీకు హెల్ప్ అవ్వాలి, ఆ టిప్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ అర్థం అవ్వడానికి దిస్ సిరీస్ వీఆర్ డూయింగ్. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్, ఇట్ హ్యాస్ సీమ్లెస్ పోర్టబిలిటీ అక్రాస్ ద కంట్రీ. ట్రూ. So, which of the following statement given above are correct? 1 and 2 only, 3 only, 1 and 3 only, 1 and 2, 3 only. 1 and 3. 1, 2, 3. All the statements are correct because here Ayushman Bharat digital mission is the one, the main aim itself is to achieve universal health coverage. So, 2017 lo edaithe national health policy introduce chesin tarvata, those who are in live they can give their answers, their opinions. So, 2017 లో నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత 2018 లో దిస్ వాజ్ స్టార్టెడ్ మెయిన్లీ టు అచీవ్ నేషనల్ హెల్త్ కవరేజ్, అండ్ ద మెయిన్ మోటో ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ టు ఏదైతే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఉన్నాయో వాటిని అచీవ్ చేయడానికి. దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ లైవ్ ట్రై టు మెయింటైన్ దట్ ఇంట్రాక్షన్, మెయింటైన్ దట్ queries or answering options or choosing right options kind of, so that it will be easy for them to answer. And this always keep in mind that whenever you are doing any kind of scheme related oka format untundi. Those who have been attending our Hindu analysis classes, they might have known that yes, we always follow a format. E format enti government schemes kante first most important task, which is the ministry or collaborations enti, nodal agency enti which is taking care of that scheme. That is the first most important point. Second, what is the duration, ante launch date enti, targets enti,
is there any particular expansion or extension of that particular scheme ani. And third most important, who are the beneficiaries or target groups. So keeping that in mind, you may be able to understand, okay, this is the main motto of that scheme. So these are the target groups and beneficiaries. That's the reason government has introduced this ani. Always motto will be simple, whether to reach the targets decided by the Ministry of Economy or Finance or Welfare, whoever the ministries might be, to reach it in a way that it should be helpful for the poor and upliftment of the downtrodden. That means welfare of the state as well as the improving economy and GDP of the nation is the main targets andi. And apart from that, keeping in mind SDGs ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా దే ఆర్ ఫ్రేమింగ్ స్కీమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఫ్రెష్గా ఇప్పుడు ఏంటి వికసిత్ భారత్ ఏదైతే 2047 టార్గెట్స్ ఉన్నాయో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నౌ దే ఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రేమింగ్ స్కీమ్స్ అండ్ నౌ దే ఆర్ కీపింగ్ ఎక్స్టెన్షన్ టు దీస్ ఇన్ keeping in part with like digitalized version తీసుకొచ్చి like Atal Innovation Mission ఏదైతే ఉందో 2.0 అలాగా. So ministry, which ministry is taking care of duration, beneficiaries or target groups? Next we will talk about objective of the scheme. So what is the main motto behind introducing that? Finally you will talk about challenges, and finally you will talk about, apart from challenges, what are the achievements and what has been done through introduction of that particular scheme. Is there any loopholes or is there any mismanagement or is there any corruption kind of. Ee year repeatedly questions unnadi Nerega because of the change of the name and new act introduction everything. So keeping these features in your mind, you have to go through whenever you are reading any scheme, whether it's a state relevant or whether it's a national relevant. And yes, most important point, duration to part who are the sponsors, ante whether it's centrally sponsored or whether it's a collaboration with center and state, ante 70% to 30%, 60% to 40% or 100% centrally sponsored schema. These are the few important points which you have to understand. So now coming back to the question, okay, now coming back to the question, okay, which I have been discussing about Ayushman Bharat. So national health policy, keeping that in mind, they have introduced that. And two again components are there, Arogya Mandirs are the one, PM-KISAN is the one. Apart from that, 5 lakhs annually will be given to the people who are seniors and they will receive this. That's it. Antak minchi avasram ledu. And next question okkasari chuddam. Those who comes under PM-KISAN, those who comes under PM-KISAN, no, those who comes under PM-KISAN, yeah, PM-KISAN, those who are seniors 70 plus years, they will receive 5 lakhs annually. And now again there has been changes announced based upon that Arogya Mandirs PM-KISAN ఏ components లో ఉన్నారో అది. And 2021 లో ఏదైతే Ayushman Bharat digital mission వచ్చిందో, again few more points components have been announced and added. So those who are in live, they can answer the question which have been given. లేదు, it comes under, those who comes under again PM-KISAN. So all the statements are right. I'll explain again. Consider the following statements regarding Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Provisions will come into effect from the 18th Lok Sabha. This will be in force for 15 years after becoming an act. There are provisions for the reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled caste. So which of the following statements are correct? 1, 2, 3 are 1 and 2 are 2 and 3 are 1, 3 only are. Ee question చూడగానే immediate గా mind లో ఏం రావాలి? If you are really doing your preparation well, if you are sincerely following your current affairs, first important thought which should come in your mind, 131st Amendment Act which is in recent news and Women's Reservation Bill which has been cancelled. So ikkada you have to come across again acts amendments రాగానే first thing which you have to, how a bill can be converted into act, what is the procedure, సింపుల్ మెజారిటీ ఏదైతే మాట్లాడతామో హౌ డస్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ అంటే వాట్ ఆర్ ద అగైన్ కండిషన్స్ ఏంటి, రూల్స్ ఏంటి, రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి, వెదర్ దే పాస్ ఇట్ త్రూ ద లోక్సభ ఆర్ దే పాస్ ఇట్ త్రూ ద రాజ్యసభ, ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్ అంటాం. సో ఈ బేసిక్ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం అనలైజ్ చేయాలి. చదువుతున్నంతసేపు ఎంతసేపు క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్ చేసి వదిలేకుండా డూ ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ సో దట్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ టు రికవర్. అంటే ఏదైతే ఆల్రెడీ చదువున్నామో అవన్నీ కూడా ఒకసారి రివిజన్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ చదవగానే 131st Amendment Act రావాలి, అది గుర్తు రాగానే ఓకే దీనికి రిలేటెడ్ ఫీచర్స్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ అంటున్నారు, క్యాన్సిల్ అంటున్నారు. వై? బికాస్ ఆఫ్ ద పాసెస్ ఆఫ్ దీస్ ఓట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద మెజారిటీ? సో వాట్ ఇట్ రిక్వైర్స్
యాక్చువల్లీ టు కన్వర్ట్ ఎ బిల్ ఇన్ టు ద యాక్ట్, ఇవన్నీ కూడా ఫీచర్స్ అర్థం అవ్వాలి. అపార్ట్ ఫర్ దట్, what is the main motto behind introduction of this and how it is relevant to this delimitation question last 10 years lo at least 7 to 8 times ochindi. When we discuss about polity PYQs, I will explain again the basic features of this. So ikkada when they were discussing about delimitation introduction, they clearly mentioned about ఏదైతే 543 ప్లస్ ఉన్నది 820 అవుతుందో and 2011 తీసుకున్న సెన్సస్ని now they are converting all these seats and everything based upon the census of this 2026 అంటున్నారు. So how these are relevant and irrelevant, keeping in mind upcoming elections. So మనం freebies హిందూ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు we have discussed, keeping in mind upcoming elections, many state governments introduces freebies and because of that they won, and after getting election done they cancel all these things ani. Please eat daily, madam. Who is that? Excellent explanation. I'm extremely sorry, you can answer the question. So whenever we discuss about schemes or introduction of freebies, ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం హిందూ అనాలిసిస్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ మాజీ లడ్కి యోజన, వెస్ట్ బెంగాల్లో కొన్ని, బీహార్ ఎలక్షన్స్లో కొన్ని జరిగినప్పుడు దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ స్కీమ్స్ మెయిన్లీ టార్గెటింగ్ ద ఉమెన్ పాపులేషన్, అండ్ instead of giving them some welfare related schemes, they sanctioned direct DBTs of these pensions and DBTs of this cash income related freebies, etc. Even Supreme Court clearly said, why you are introducing freebies, why you are making people lazy, instead of asking them to focus on development, why you are making them so lazy ani. See, ఒక క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడు ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆలోచించండి. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ నారీ శక్తి గురించి మాట్లాడిన తర్వాత, ఉమెన్ రిజర్వేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత, 131st అమెండ్మెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత, యాక్ట్స్, అమెండ్మెంట్స్, బిల్స్, సింపుల్ మెజారిటీ ఇవన్నీ మాట్లాడిన తర్వాత, అక్కడి నుండి హౌ దీస్ పీపుల్ ఆర్ టార్గెటింగ్ ఎలక్షన్స్కి ముందు ద మేజర్ పాపులేషన్ హూ హ్యావ్ ఓటింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ హౌ దే ఆర్ టార్గెటింగ్ దీస్ టార్గెట్ గ్రూప్స్ అండ్ హౌ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ స్కీమ్స్ కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ దట్ దే విల్ గెట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ అండ్ దే కెన్ గెట్ సెలెక్టెడ్ అని. సో రీసెంట్గా సర్ ఎలక్టరల్ రోల్స్, డిలీషన్స్ ఇవన్నీ కూడా రిపీటెడ్లీ ఇన్ న్యూస్. సుప్రీంకోర్టు మాట్లాడింది, ఎలక్షన్ కమిషన్ మాట్లాడింది, ట్రాన్స్పరెన్సీ, అకౌంటబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఇది వచ్చిన తర్వాత కూడా క్లియర్లీ లాట్స్ ఆఫ్ డిస్కషన్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ ఏదైతే 2026 సెషన్స్ తీసుకుంటారో దెన్ దేర్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సీట్స్. అఫ్ కోర్స్ సదరన్ స్టేట్స్ రోల్ ఏదైతే ఉందో దట్ మే డిక్రీజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉందో నదరన్ స్టేట్స్లో అని. బట్ దే క్లియర్లీ సెట్ both the northern states and southern states will get the increase in the seats, but of course the percentage and ratio of their ఏదైతే వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో వెయిటేజ్ తగ్గుతుంది డెఫినెట్లీ అని. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, అవన్నీ పక్కన పెట్టినా కూడా అగైన్ యూ మే గెట్ ఏ క్వశ్చన్ ఆన్ డీలిమిటేషన్, ఉమెన్ రిజర్వేషన్, స్కీమ్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్, యాజ్ వెల్ యాజ్ సింపుల్ మెజారిటీ ఏంటి, హౌ దే ఇంట్రడ్యూస్ అండ్ వాట్ హ్యాపెండ్, ఈ క్రోనాలజీ ఒకసారి చూసుకోండి. దీంతోపాటు ఏదైతే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉందో వీటికి రిలేటెడ్గా ఎలక్టరల్ రోల్స్, సర్ రివిజన్స్ ఉన్నాయో, 6 స్టేట్స్లో ఏదైతే ఫ్రీబీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు క్వశ్చన్ దోస్ పర్స్పెక్టివ్స్, ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి? దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ లైవ్ ట్రై టు గివ్ ఎన్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఏంటి? ఇంత క్వశ్చన్ చెప్పి అంత చెప్పిన తర్వాత ఆప్షన్ డైరెక్ట్గా తెలియకపోయినా కామన్ సెన్స్ యూస్ చేయొచ్చు. క్యాన్సిల్ అయింది కదా ఇక్కడ. ఫస్ట్ వన్ రాంగ్ బికాజ్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 18th లోక్సభ అన్నారు. నో, ఆఫ్టర్ ద డీలిమిటేషన్ సెన్సస్ ఆఫ్ 2026 తర్వాత. సో ఆప్షన్ ఈజ్ 2 and 3. వండర్ఫుల్. With reference to the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, consider the following statement. Question చదవగానే ఫస్ట్ థింగ్ మైండ్లో ఏం రావాలి? మాతృత్వ అభియాన్ అంటున్నారు కాబట్టి ఇట్స్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మదర్హుడ్. సో డెఫినెట్లీ యాంటీనేటల్ ఆర్ ప్రీనేటల్ కేర్ అండ్ చైల్డ్ కేర్, మార్టాలిటీ రేట్, ఇన్ఫెర్టిలిటీ, ఏవైతే మొత్తం ఇన్ఫాంట్ మార్టాలిటీ ఇవన్నీ ఉన్నాయో ఇవన్నిటిని SDGs దృష్టిలో పెట్టుకొని డెఫినెట్లీ ద టార్గెట్ గ్రూప్ ఈస్ డెఫినెట్లీ టు మేక్ షూర్ increasing the child birth rate, increasing the health of pregnant women as well as the reducing of this mortalities and everything. Question అది చదివిన తర్వాత ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రైక్ అవ్వాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఏం అర్థం అవ్వాలి? విచ్ మినిస్ట్రీ? ఇక్కడ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ వెల్ఫేర్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మదర్స్ కాబట్టి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఆప్షన్లో వీటితో పాటు ఒకవేళ మినిస్ట్రీ ఇచ్చారు అని అంటే యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ఇస్ ద వన్ విచ్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్.
So these schemes guarantees a minimum package of antenatal care services to women in their second and third trimesters of pregnancy and 6 months of post delivery healthcare services in any government health facility. It is the scheme which doesn't have anything to do with the post delivery. It focuses on second and third trimesters evaithe unnayo, there they gives the facilities to the one who are happy. Excellent explanation, thank you Andi Happy Garu. So it is the one which takes care those who are in second and third trimester. Post natal care asal kaadu. Main motto, as I already mentioned, to reduce the mortality and to improve the safe delivery of women. See, when we were discussing about National Health Mission, we clearly discussed about the role of primary health care centers gani, Asha Anganwadi workers, Asha workers, and how they played a very crucial role in achieving these SDGs through reducing these mortalities, everything ani. Appudu manam maatladetappudu we have mentioned few other aspects and dimensions also, where we discussed about SDG 1 to 3 ante zero hunger, zero poverty, how these are connected to these schemes and how government is achieving, and keeping in mind demographic dividend and 2047 Bharat visions edaithe unnayo, how these schemes are now upgrading అని చెప్పేసి. సో ఇలాంటి పాయింట్స్, ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేటప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూ థింకింగ్ దట్ ఓకే లెంతీ స్టేట్మెంట్ ఉంది, వై షుడ్ వి టేక్ ఏ ఛాన్స్, లెట్స్ స్కిప్ అనుకుండా కొంచెం సెన్స్ యూస్ చేసి, కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసి రీడ్ ఇట్ వైస్ అండ్ దెన్ ట్రై టు ఆన్సర్ ద రైట్ ఆప్షన్ అండి. సో ఫస్ట్ వన్ పోస్ట్ డెలివరీ హెల్త్ కేర్ అంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ దట్. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ రాంగ్. ఇక్కడ బోత్ 1 and 2 నెయిదర్ 1 and 2 అన్నారు. సో ఇక్కడ 1 కాదు కాబట్టి 2 కూడా ఎస్ ఆర్ నో తెలియాలి, అప్పుడే యూ కెన్ చూస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Under this scheme, private sector healthcare providers of certain specialties can volunteer to provide services at nearby government health facilities. See, when you are, those who are in live, try to give the right answers at least. Monthly current affairs analysis kuda cheyandi madam. If you do this, we will be very much thankful to you madam. Humble to get such kind of kind messages and we'll definitely try to do much more from our side. We are really trying to give our best, but because of few concerns we were not able to put up, but we'll try to do as much as we can do for the one who are sincerely doing this preparation. So ee question ki answer to yes or no, let me know in the comment section andi. So option 1 aithe kaadu, both 1 and 2 aithe kaadu, because 1 is wrong kabatti. So B and D lo edi right option, let me know in the comment section andi. Okay, let's see the second question. With reference to the Digital India Land Records Modernization Program, consider the following statement. To implement the scheme, the central government provides 100% funding. This is what I said when I given the format. 5 or 6 targets edaithe untundo formats lo, which government or which ministry is introduced, which body or nodal agency is taking care of, whether it's a centrally sponsored or is it collaboration with the state and cheppi. That's the reason I told you, see, if you really follow that format, it will be easy for you to understand and give right options for these kind of statements and scheme based questions. Current affairs ఎంత ఇంపార్టెంటో గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ 102% ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ ఇయర్ 10 years 11 years 14 years కంప్లీట్ చేసుకున్న కొన్ని స్కీమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఐ డెఫినెట్లీ ట్రై టు డూ ఏ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ సెషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఇన్ 1 to 2-3 days అండి, వేర్ వీ విల్ కవర్ ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ విచ్ ఆర్ హైలీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ APPSC, TGPSC అండ్ UPSC. ఈ 2026లో జరగబోయే ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఏం గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఇంపార్టెంట్, వాటికి రెలవెంట్ రీసెంట్ ఫీచర్స్ అప్గ్రేడ్స్ ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా విల్ డూ. సో కమింగ్ టు ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్, అండర్ ద స్కీమ్ cadastral maps are digitized. An initiative has been undertaken to transliterate the records of rights from local language to any of the languages recognized by the Constitution of India. So which of the following statements given above are correct? You can answer all the statements and write yes, because I don't want to give much explanation, as it is itself is self-explanatory. And if you have very strong command, again I am repeating, if you have very strong command over the current affairs, you will be able to answer government schemes also. Next question, with reference to Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan Yojana, consider the following statements. So entry age group for enrollment is 21 to 40 years. ఇక్కడ
Shram Yogi itself is talking about something related to giving workforce. So it is not 21. ఇక్కడ అర్థమైపోవాలి. 18 is the one which is the target. So definitely option 1 is wrong. Statement చదవగానే little bit of కొంచెం అనాలిసిస్ ఆలోచించినా అర్థమైపోతుంది. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. దోస్ రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నీ కవర్ చేసి ఒక వీడియో చేయండి మ్యామ్. షూర్ అండి, విల్ డెఫినెట్లీ డూ. మ్యామ్ రియల్లీ గుడ్, ప్లీజ్ గివ్ మీ మెంటర్షిప్. we are doing PYQs analysis and let's focus on that instead of talking something related to this. So here see, and age specific contribution shall be made by the beneficiary. See, age specific definitely made by the beneficiary because he is the one who is going to take that role. And each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of 3,000 per month of attaining at the age of 60 years. 100% wrong. When it is has been given at 40 years, how can you talk about this? So family pension is applicable to the spouse and unmarried daughters is also wrong. Option 2 only is the right answer. That's it. See, Atal Innovation Mission, it's highly important for both mains and prelims and because Atal Innovation Mission is something exclusively focusing on tinkering labs, entrepreneurship, innovation, and 2047 ni target petkoni AIM 2.0, that is nothing but Atal Innovation Mission 2.0 already has been introduced. And again, keeping in that mind, you have to go through all the relevant data from since day one it introduced, kept into news, and now what are the recent observations, everything gani. So those who are in live, try to give answers if possible. It will be easy for you. Let's see. So aim oksar chuddam. This is the initiative set up under which of the following bodies? Nenu format cheppetappudu ide cheppanu kada, whether they will ask you ఒక వైపు ABCD అని చెప్పి లిస్ట్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ ఇస్తారు, అండ్ ఆన్ అనదర్ సైడ్ దే విల్ గివ్ ద ఆబ్జెక్టివ్, ఆర్ ఆన్ అనదర్ సైడ్ దే విల్ గివ్ ద మినిస్ట్రీస్ ఆర్ నోడల్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్. Then they will ask you to match the following, or else they will give 2 to 3 statements related to different scheme. Scheme 1 will be something related to Narega, statement 1 will be something related to Atal Innovation, and statement 3 should be related to something else, Janni Suraksha Yojana or something, and they will ask you to which of the following statements are right ani. That's the reason I told you, you have to get a strong command when you are reading a government scheme. Nenu cheppin format edaithe undo, which ministry is taking care of, what is the sponsorship between the center and state or ratios, what is the main objective, beneficiaries target groups enti, recent achievements targets enti, contribution enti, challenges in implementation enti. Ee format ni gaani meer oka table form lo pettukoni raskunte exams ki mundu revision cheyadaniki easy ga untundi, చాలా స్ట్రాంగ్గా గుర్తుంటుంది. నో నీడ్ టు లైక్ మగప్ ఆర్ సంథింగ్, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ స్ట్రాంగ్ కమాండ్, దాట్స్ ఇట్. So Department of Science and Technology is the one which is taking care of, or Ministry of Labour and Employment is the one which is taking care of, or Niti Aayog, or Ministry of Skill and Development, because this is something related to innovation and entrepreneurship. Kabatti those who are in live, try to give answer and Hemant garu C answer 100th question కండి. ఇప్పుడు అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్కి ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఒకసారి ట్రై చేయండి, because it is high probable topic this year too. ఇప్పుడు that's the reason I don't do experiments. వద్దు, let it continue. తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్కి I don't want to take, వద్దు వదిలేద్దామన్నా. సో ఆప్షన్కి ఒకసారి ఆన్సర్ చెప్పండి. వరల్డ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ కీప్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ప్లీజ్ మ్యామ్. ఎస్, విల్ డెఫినెట్లీ డూ. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ అండి? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ద ఆన్సర్ ఇన్ ద comment section. I am trying to get more number of answers from the people who are attending live. No red pedam, you decided to know. So Niti Aayog is the one which is taking care of, which introduced 2016 lo introduce chesin tarvata next again 2.0 has been introduced. Atal Innovation Tinkering Labs, ARISE, and
few other components are there which is taking care of. So, Atal Incubation Centers is also one. Main motto itself is to improve the innovation, entrepreneurship and to reach the VB ఏదైతే Viksit Bharat 2047 vision ఉందో దానికి reach చేయడానికి they are focusing on upgradation of this. That's it. Let's see the next question. Among the following, who are eligible benefit from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act? Year, whether it's APPSC or TGPSC, whether it's group 1 or group 2, SI, Constable, DSC, ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అవ్వనివ్వండి నెరేగా పైన 102% క్వశ్చన్ వస్తుంది. వెదర్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు విబిజీ రామ్జీ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆర్ నెరేగా అయ్యి ఉండొచ్చు. ఫ్యూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేసి డిఫరెన్సెస్ అడగొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ దే విల్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రీవియస్ అండ్ ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దానికి. సో యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు బీ వెరీ థరో విత్ ద టాపిక్ అండి. అట్లీస్ట్ 1 month పాటు జరిగింది డిస్కషన్ వెన్ ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. సో 102% ఈ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. Statement 1. Adult members of only scheduled caste and scheduled tribe households are the one who are eligible to benefit from the statement itself is wrong because it is nothing to do with the caste system. Adult members of below poverty line household, again no, because BPL families maatrame eligible అని చెప్పి ఎక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు. Adult members of households of all backward communities, again this is not at all right because see all the 3 statements directly indirectly related to the one which is talking about caste based system paina or caste basis paina they have been getting the eligibility ani, not at all that andi. Anyone who is coming from the rural background and rural is the main target, no. So adult members of any household from the rural is the one who is eligible. Ikkada meeru inko konni points pattukovali elaga ippudu nerega is the one again and again in news and it was asked many times both in prelims and both in mains kabatti now you have to understand okay who is the one introduced, what are the main targets, why it converted into VBG Ramji. See when it was introduced by government of Congress this government itself said people ni lazyగా తయారు చేయడానికి unnecessarily they are giving money to the one and making them not realizing their potential and because of getting huge wages in the form of the under this scheme they are not able to ఏదైతే youth and workforce ఉన్నారో they are not utilizing their skills and everything and they are again turning themselves into lazy fellows అని. When this VBG Ramji introduced Congress government clearly criticized అంటే ఇక్కడ ఏ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది అన్నది పాయింట్ కాదు ఇక్కడ pros and cons of ఒక పర్టికులర్ స్కీమ్ని డెఫినెట్లీ 2 parties will talk about. So the one who introduces definitely talks about the positives of the scheme and the one who is opposing will definitely talks about the negatives of the scheme. అక్కడ మనకు ఒక అనాలిసిస్ ఏమొస్తుంది ఓకే దీస్ ఆర్ ద పాజిటివ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద నెగటివ్స్. వన్ షుడ్ నాట్ డిస్ట్రాక్ట్ వెన్ క్లాస్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. క్వశ్చన్ ఏది ఓకే. సో వెన్ యు ఆర్ టాకింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు స్కీమ్ సారీ ఓకే okay let it go. I'll explain once again. Nerega, so Nerega is the one such scheme which was always in controversy because of the corruption gani leakages gani edaithe wages unnayo they were not getting in time and more number of people who are not allocated and duplication of these people who are getting enrollment under these schemes. So there was lots of discussions went on. Those who have done very good analysis of Hindu gani editorials gani they might have very strong command of this particular topic. ikkada ee format edaithe manam cheppamo nerega introduced by centrally sponsored who are the beneficiaries, target groups enti, what are the other objectives, వీటితో పాటు little bit of background and little bit of dimensions which are related to which can be helpful for writing beautiful mains answers like right to work is the main focus point when they introduced this and when they converted this into VBG Ramji few modifications have been added ante 100 days of scheme edaithe undo workforce that can be converted into 125. In earlier it was centrally sponsored, the one who is taking care of was the center. Later it was more decentralized and more role of panchayatis has been introduced and again because of the funding and everything states get these huge weightage and they got these deviations and they got these financial disturbances and everything. Again other than these few points like those who are women participation edaithe undo they were started questioning because of deletion of these names and apps introduction digitalization to control or to curb this duplication and errors everything.
సో ఇవన్నీ కూడా జరిగే డిస్కషన్స్లో. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మెయిన్స్ అంటే యూ విల్ గివ్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్. వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ప్రిలిమ్స్ అంటే యూ విల్ టాక్ డైరెక్ట్లీ ఫ్యాక్చువల్ బేస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో keeping that in mind, you have to touch the dimensions of ministry of so and so ministry introduced with the motto of to give the work to the one who are in rural areas household. Youth edaithe undo unskilled labor ki giving 100 days of then now 125 days. Keeping that in mind, they will get that minimum wages so that their livelihood can be benefited. And from there SDGs 1, 2, 3, 5, 4, 8, 9, 10, 11 kuda they can be able to achieve with this Narega. Elaga zero hunger avutundi, because when they are getting good wages they will be able to afford good food, they will be able to afford good education. From there they will get this good equal opportunity for the employment, gender equality వస్తుంది. And women participation ఉండడం వల్ల they will be able to get that individuality, independence, financial dependence ఏదైతే ఉందో తగ్గుతుంది. And here it is not only asking for unskilled labor, it is also focusing on infrastructure development of that particular village. So ఇక్కడ ఇన్ని డైమెన్షన్స్ ఒక పర్టికులర్ స్కీమ్ వల్ల ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ నెరోగా ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ స్కీమ్ విచ్ గివెన్ లైవ్లీహుడ్ టు ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ in India, and this has been taken as an example even by the World Bank in UN too. So ee kind of statements ichi VBG Ramji ki introduce chesina features enti, pros and cons enti, right to work enti, SDGs evaithe unnayo fulfill avutunnayo ee dimensions ani chudandi. That's it, nothing more than that. So finally let's see the next question. Pradhan Mantri Dhan Yojana has been launched for providing housing loan to poor people at cheaper interest rates, promoting women's self-help groups in backward areas, promoting financial inclusion in the country, providing financial help to the marginalized communities. Live attend avutunna sincere aspirants try to give answer andi. Jan Dhan Yojana main motto enti? It is high probable topic, repeatedly asked in question. Which ministry introduced this? What is the main motto? Other points ఒకసారి చెప్పండి. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ 11 years కంప్లీట్ అయ్యాయి జన్ధన్ యోజన అని చెప్పి మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ మాడ్యూల్ చేసేటప్పుడు పిఎం జన్ధన్ యోజన గురించి, ముద్ర గురించి, జామ్ 20 గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక వీడియో చేసి రిలీజ్ చేశాం. రామకృష్ణ గారు ఆన్సర్, హేమంత్ గారు సి, ప్రమోటింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్క్లూజన్ ఇన్ ద కంట్రీ. అంటే హేమంత్ గారు ఒక్కరికే ఆన్సర్ తెలుసా? వాట్ అబౌట్ అదర్ హూ ఆర్ అటెండింగ్ దిస్ లైవ్? Are they not able to get the simple answer for this? ఆ క్వశ్చన్ వచ్చిన ఇయర్ డెఫినెట్లీ దే మే నాట్ బి ఏబుల్ టు గివ్ ద రైట్ ఆప్షన్, బట్ ఇక్కడ క్లియర్లీ చెప్తుంది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద హౌసింగ్ లోన్. సో ఆప్షన్ ఏజ్ ఈజ్ రాంగ్. ప్రమోటింగ్ ఉమెన్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ అన్నారు, అగైన్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ప్రొవైడింగ్ ఫినాన్షియల్ హెల్ప్ టు ద మార్జినలైజ్డ్ కమ్యూనిటీస్ అన్నారు, అగైన్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. సి, ప్రమోటింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఇస్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ జన్ధన్ యోజన. When Jandhan Yojana introduced, they clearly talked about financial inclusion. Again this is the biggest move by the government of India, where they introduced this JAM Trinity, digitalization and Aadhaar connectivity, giving this RuPay card, zero balance accounts open chesi, use people, bringing them into banking sector is not that easy. And this is one of the successful model. ఏదైతే రూపే కార్డు, యూపీఐ, డిజిటలైజేషన్, అకౌంట్స్ ఓపెనింగ్ ఇవన్నీ చేశారో అప్పుడు ఇట్ గాట్ హ్యూజ్ అప్లాస్. అండ్ even after 12 years it is successfully running. See, it is the one such scheme where the DBTs has been directly transferred and which led to the leakage of corruptions gaani, leakage of the funds edaithe undo that was reduced. And DBTs ante evaraithe targeted groups and beneficiaries unnaro, they directly got these funds and everything. So it is such a wonderful scheme where the complete sector of one particular nation has came into banking sector. And more number of accounts open చేయడం, టార్గెట్స్, జామ్, ట్రినిటీ, అదర్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్స్ట్రా యాడ్ ఆన్స్ యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ. సో యా, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. వై దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ శ్రీజ, ఐ హ్యావ్ శ్రీజ గారు, ఐ హ్యావ్ వాట్ యూ హ్యావ్, ఐ డిడెంట్ అండర్స్టాండ్. ఎస్, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రాష్ట్రీయ గరిమా అభియాన్, సో దిస్ ఇస్ ద కీవర్డ్, is a national campaign rehabilitation of the homeless and destitute persons and providing them with suitable sources of livelihood, releasing or release the sex workers from their
practice and provide them with alternative sources of livelihood. Option C, eradicate the practice of manual scavenging and rehabilitate the manual scavengers. Option D, release the bonded laborers from their bondage and rehabilitate. The one who have been attended our Disclo Hindu analysis classes ఎవరైతే అటెండ్ అవుతున్నారో, అదర్ వీడియోస్ ఎవరైతే అటెండ్ అవుతున్నారో, ఈ ఆన్సర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా చెప్పాలి. ఆఫ్లైన్లో ఉండుంటే కనుక ఈ ఆప్షన్ కనుక రాంగ్ చెప్పుంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ ఎ స్ట్రాంగ్ స్లాప్, తొక్క తీసేసేదాన్ని. ఎందుకంటే దిస్ టాపిక్ వీ హ్యావ్ బీన్ డన్ ఇన్నఫ్ డిస్కషన్స్ అండ్ క్లియర్లీ వీ డిస్కస్డ్ ఆల్ ద స్కీమ్స్, అదర్ యాక్ట్స్, ఆర్టికల్స్, సుప్రీం కోర్ట్ verdicts, everything related to this particular topic. So that's the reason I'm feeling you have to give right answer. రామకృష్ణ గారు ఆన్సర్ ఏంటండి? రాష్ట్రీయ గరిమా అభియాన్కి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో అండ్ వై ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఫీచర్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్? దోస్ హూ ఆర్ అటెండింగ్ ట్రై టు గివ్ ఆన్సర్స్. రామకృష్ణ గారు, హేమంత్, ఆర్ట్, శ్రీజ గారు అయితే డెఫినెట్లీ ఇవ్వాలి, బికాస్ దీస్ ఆర్ ద వన్ హూ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ అటెండింగ్ సెషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ దోస్ హూ హ్యావ్ బీన్ అటెండింగ్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఆల్సో, ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్కి రెలవెంట్గా చాలా స్లైడ్స్ వేసి ఉన్నాం. ఇంత టైం తీసుకుంటున్నారు ఒక ఆప్షన్ చెప్పడానికి. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ దిస్? It is nothing to do with the sex workers, or it is nothing to do with the homeless people, and it is nothing to do with the bonded laborers. Option C is the right answer. So Rashtriya Garima Abhiyan is the one which is related to manual scavenging. C. ఒక్కసారి డిస్క్లో యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళి మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్కి రిలేటెడ్గా ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఒక 15 minutes వీడియో చేసి పెట్టాం. అక్కడ ఎవల్యూషన్ సిన్స్ డే 1 యాన్షియన్ టైం నుండి, మెడివల్ నుండి, లేటర్ పోస్ట్ నేషనల్ మూమెంట్, బ్రిటిష్ ఎరా నుండి ఇప్పుడు 2025 అంటే 25లో చేసాం మనం 3 months బ్యాక్ సంథింగ్, అప్పుడు వరకు మొత్తం పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్, ఆర్టికల్స్, amendments, what are the different verdicts given by Supreme Court, why people losing their life and why government banned this, still after Supreme Court's strong court, why it's still prevalent, and why these people are getting losing their life, still why they are participating in this inhuman practice. ఇవంతా కూడా క్లియర్గా క్లాస్ చేసి పెట్టాము. హిందూ చెప్పేటప్పుడు కూడా మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ యాక్ట్ గురించి డిస్కషన్స్ చేసేటప్పుడు చెప్పాం. సో అందుకనే అంత బీపీ రైజ్ అయింది ఆన్సర్ చెప్పకపోతే కనుక. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2001 అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్. సి ఈ స్కీమ్కి రిలేటెడ్గా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడికి ఉన్నప్పుడు కూడా జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ ఏ రీక్యాప్ ఆఫ్ సంథింగ్. సి దిస్ ఈస్ ద వన్, మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యాక్సెప్టబుల్ ఆఫ్టర్ రిపీటెడ్ verdicts and repeated introduction of schemes, and rehabilitation of manual scavenging has to be taken into consideration. Mechanization of these septic tanks has to be taken consideration. Most importantly, women of Dalit women ఎవరైతే ఉన్నారో they started a movement and focusing on ఈ ఇన్హ్యూమన్ ప్రాక్టీస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎరేడికేట్ చేయాలి, రిమూవ్ చేయాలి, కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేయాలని చెప్పిన తర్వాత దిస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ కేమ్ ఇన్ టు న్యూస్. సో ఇక్కడ అగైన్ క్యాస్ట్ బేస్డ్ డిస్కషన్స్ కూడా వచ్చాయి, బికాస్ ద నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ ఆర్ కమింగ్ మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ ద మార్జినలైజ్డ్ సెక్షన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ద ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీస్ అని. సో క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ మాట్లాడుతూ ఈవెన్ కేరళలోని వెన్ దే ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ రోబోట్ అండ్ వెన్ దే స్టార్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ మెకనైజేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ clearing of sewage and everything, they done enough discussion, but why still it's prevalent? So what is the 6 pillars where Ministry of Housing is focusing on? And World Toilet Day రోజు again they focused and started keeping in mind that ఏదైతే సఫాయి ఉందో that has to be taken care of. సఫాయి సురక్ష యోజన ఉంది, and introduction of few other కాంపోనెంట్స్ చేద్దాము సో దట్ మోర్ అవేర్నెస్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ అని. అండ్ ఫైనల్లీ నమస్తే స్కీమ్ 2022లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దే క్రియేటెడ్ మోర్ అవేర్నెస్ సో దట్ ఎవరైతే దోస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మాన్యువల్ స్కావెంజర్స్ ఉన్నారో that has to be withdrawn, giving them livelihood, giving them financial support, and giving them rehabilitation also, because as per reports there's lots of people who lost life because of the suffocation and everything, and it is a inhuman practice, you should not do it అని చెప్పేసి Supreme Court repeatedly questions the government. After that, Ministry of Housing and Urban again introduced 2020లో this Safai Suraksha Yojana and World Toilet Day రోజు అది ఇంట్రడ్యూస్ చేసి they came up with SRMs and Namaste etc. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు దట్. నేను లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ పెడతారా లేదా అని చూస్తున్నాను, ఎందుకు పెట్టట్లేదో చూడాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టాపిక్కి మీరు మెయిన్స్ రాయాలి అనుకుంటే యూ అగైన్ టాక్ అబౌట్ డిస్క్రిమినేషన్, యూ కెన్ టాక్ అబౌట్
illiteracy, you can talk about technological advancement ఉన్నప్పటికీ కూడా why we are not focusing on upliftment of these kind of people and why it's still prevalent, what kind of actions can be taken. అంటే ఇన్ని challenges ఉన్నా ఇంత ఇనిషియేటివ్స్ లాంచ్ చేసిన why again people are participating in this in human practice and why it is not completely eradicating, ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడండి. అవేర్నెస్ ఒకటి మాట్లాడి వే ఫార్వర్డ్ వాట్ యూ కెన్ గివ్ యాజ్ అన్ ఫ్యూచర్ బ్యూరోక్రాట్ ఆఫీసర్ అయితే కనుక వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్ యూ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ if there is so much of noise around you which is talking about manual scavenging. As a human, as an officer, what kind of initiative you can introduce, what policies you make so that these kind of activities can be completely eradicated. Ee point of words toni okkasari mains relevant ga raasi pettukondi. Acts, articles, basic right to life, basic right to dignified life, as well as environmental rights edaithe unnayo, DPSP fundamental rights aa dimensions chuskoni, Supreme Court verdicts, 2013 Act, 2020 Act relevant to this rehabilitation of manual scavenging, removal of manual scavenging, ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూసుకొని పెట్టుకుంది. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. నాకు తెలిసి వీ హ్యావ్ డన్ వెరీ గుడ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అండి. హౌ టు చూజ్ ఎ రైట్ ఆప్షన్ అనేది, అసలు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్కి ఫార్మాట్ ఏంటి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి చూసాము. ఈ ఇయర్ హై ప్రాబబుల్ టాపిక్స్లోని ఏ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ వస్తాయి ఒక 2-3 డేస్లో ఐ విల్ డూ ఏ సెషన్ అండ్ ఐ విల్ రిలీజ్. Other than that, PIB is the source of information. Different ministries, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, Ministry of Environment, Ministry of Defence, Ministry of Science and Technology, PIB year end reviews ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఒకసారి చూసుకోండి. Instead of going for some compilation by a random person, you do your own work and then do a time ఒక చార్ట్ లాగా కానీ ఒక టేబుల్ లాగా ఒక ఫార్మాట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో ఇవి అడిగారు, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బికాజ్ ఇవి ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి, న్యూస్లో ఉన్నాయి అని. 10 years కంప్లీషన్, 14 years కంప్లీషన్, 15 years కంప్లీషన్, సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దీస్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 2014లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి 2026కి యాడ్ ఆన్ వెర్షన్స్ 2.0 వెర్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రిలీజ్ సెషన్ ఆన్ దిస్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, బట్ అగైన్ యూ డూ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ యువర్ వెర్షన్. సో సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, నమస్తే స్కీమ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్. ఎస్ అండి, రైట్ అండి. సో సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, PIB is the one, ministries is the one, year end review is the one, other than that annual reports is the one. సో ఇవి చూసుకుంటే కనుక స్కీమ్స్ ఏం న్యూస్లో ఉన్నాయో తెలిసిపోతుంది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, హిందూని కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే, న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ని కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే, PIBని కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే వాట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ డూయింగ్ అనేది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. అక్కడ నుండే క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి అడుగుతారు. యూ కెన్ బీ ఏబుల్ టు పుట్ ఏ రైట్ ఆప్షన్. సో దాట్స్ ఇట్. ఐ హోప్ దీస్ సెషన్స్ ఆర్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్. వాట్ టైమ్ ఈజ్ ఇట్ ఇన్ క్లాస్ మ్యామ్? విల్ బీ ట్రయింగ్ టు డూ ఎట్ 8 PM అండి. అన్ఫార్చునేట్లీ 11 అయిపోతుంది, బట్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీ విల్ ట్రై టు డూ ఇట్ ఎట్ 8 AM. 8 AM కల్లా కంప్లీట్ అయిపోయేటట్టు ట్రై చేద్దాము. టెస్ట్ సిరీస్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాము, మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. Hopefully these sessions are really helpful. Thank you madam for class. Majority aspirants me monthly current affairs class kosam waiting. Majority aspirants monthly current affairs class kosam waiting. We'll definitely do Hemant garu. Thank you so much for your precious time and what it's called, AM or PM ma'am anta. 8 PM andi. AM is not possible because keeping in mind those who are working professionals, we are doing these sessions in the late night. So 8 PM will be the right option. 9-10 ante mari late అయిపోతుంది కాబట్టి we'll be trying to do 7:30 to 8 మధ్యలో. Tomorrow onwards you will be getting a live. Yeah, 8 PM is the time, 8 AM is the time to go madam. Yeah, I know those who are working they may not be able to sessions kabatti. So this is all about today's session Sunday. Hopefully these are really helpful and thank you so much for your precious time. If you need any kind of support or mentorship or guidance or anything, you can just drop a message or you can follow our Telegram channel also. We are providing PDFs, contents, everything. Thank you so much. Have a fantastic day. Baga chadavandi, manchi rank techukondi. Good night. Take care. I want to receive notification for my class. 9-10 ante I went to, no, we'll do 8 o'clock. Thank you so much.
అయిపోయిందా?